எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு லைட்டை வந்து எப்படி 3 டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். சரியா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், how are you? So today we will discuss about the one bulb, how to control 3 different places. That is important for that video. Okay, let us go to the video. ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு வந்து என்ன தேவைன்னா 2-way சுவிட்ச் தான் வேணும். 2-way சுவிட்ச் வந்து 2-way சுவிட்சை வந்து எடுத்துக்கிறோம். அது வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2-way சுவிட்ச் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, 3 டெர்மினல் இருக்கும். ஒன்று வந்து டாப்பில் வந்து காமனு, இன்னொன்று வந்து லைன் 1, லைன் 2. சரியா? இந்த 3 சுவிட்சை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் நான் இந்த சுவிட்சை வந்து உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக காட்டியிருக்கேன். சரியா? ஸோ ஃபார் திஸ் control, actually we required 2-way switch, 3 numbers is required. So if you saw the picture, that is 3-way switch, 2-way switch, that is in between, that is 3 terminals are there. Top one is common, center one is line 1, center bottom is line 2. So this is required 3 numbers. We have installed 3 different places. So okay, இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சுவிட்சை எடுத்தாச்சு. 3 சுவிட்சை வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் ப்ளேஸ் பண்ண தான் வச்சுப்போம். அதுக்கு மேலே வந்து லைட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த எப்படி இது வயரிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து 3 சுவிட்ச் இருந்தால் 3 சுவிட்சில் வந்து அந்த லைட் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Now I placed the 2-way switch in 3 different positions as per the drawing. So above that one lamp is there. The 3 different switches, how to connect and how to control the one bulb, that is I will mention deeply. How to wire, that also very important. So I will next picture I will show that clearly. ஸோ இப்போ வந்து எப்படி வயரிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராயிங் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ 3 சுவிட்ச் இருக்குது பாருங்கள். அந்த 3 சுவிட்சில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். இந்த லெஃப்ட் சுவிட்சோட பாட்டம், அதாவது சென்ட்ரு போர்ஷன் வந்து சென்டரில் இருக்க நாப்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி ஃபேஸ் வயரை டைரெக்டாக சர்க்யூட்டு கொடுத்துடலாம். டாப்பில் இருக்க அந்த 3 டெர்மினலை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் பண்ணிடலாம். சரியா? ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே அதே மாதிரி அந்த 3 வயரையும் வந்து ஷார்ட் பண்ணிடலாம். ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் இருக்க போர்ஷனில் இருக்க சுவிட்சில் இருக்க சென்ட்ரு டெர்மினலை வந்து எடுத்து கொண்டு போய் லேம்போட ஒரு டெர்மினலில் கொடுத்துட்டு அதே லேம்பில் இருக்க ஒரு டெர்மினலில் வந்து வெளியே எடுத்து நியூட்ரல் கொடுத்துடணும். அதுதான் நியூட்ரல். சரியா? இதுதான் இதோட வயரிங். ரொம்ப சிம்பிளான வயரிங். ஸோ இப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் லேம்பை வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சரியா? ரொம்ப சிம்பிளான வயரிங் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஃப் யூ see the picture, that is 2-way switch is installed in 3 different places. So the left switch center terminal is connected to the face, that means the circuit. So the top portion, top of the knobs are interlinked, that is short for the 3 different switches. The same bottom also, the bottom portion also linked and short that 3 terminals. The right side switch center portion, it is connected to the lamp one terminal, and the other one is connected to the other terminal. So that is neutral wire. So it is that the 3 switches are controlled by one light. That is that three-way system. So if you make and if you on that connect to the phase and neutral wire, you will get control that 3 different switches by one lamp. That is easy way to identify and wire that system. Okay.